conduct our 24th meetup, and this time we'll have two great talks by Christina and by Vlad. So Christina's talk will be in Russian and Vlad's talk will be in English, if I remember correctly. And also, I'm glad to say that for this event we have a sponsor, and who was presenter on one of our previous meetups, Hike, co-founder of Blue Qubit. I think, yeah, please welcome. Hey everyone, I'm not going to take too much of your time, just like 5 minutes to tell about who I am and what we do. So, as Karen already mentioned, I'm a co-founder of Blue Qubit. We do quantum computing in Armenia. We also love Python a lot. Most of our infra is in Python. And also in quantum computing in general in the world, most of the libraries and frameworks are in Python. So there is a nice synergy between Python and quantum computing. If you ever try to learn something new, how to program, how to write a quantum program, chances are you will have to write your first quantum program with Python. So with that, given that, we are a US Armenian company, so we want to promote Python because, again, more Python developers, better for us, better for quantum in the world. That's why we're sponsoring this event. We also like Karen a lot, and we like this whole community a lot. I gave a speech, some of you were there 3 months ago, about more detail what we do. And just super quick again about Blue Qubit. So we do quantum algorithms and software, meaning we're trying to run useful things on quantum computers that exist today. If you didn't know, now you know there are already quantum computers in the world and you can actually connect to them and run things on them. Also, you can do that through Blue Qubit, our platform. If you just Google Blue Qubit, you should find our website. We also have we also raised a large round recently, and we're hiring, expanding our team. So if any of you wants to try out quantum and join the team, please apply to our open positions. You can apply by finding me on LinkedIn and also finding our company on LinkedIn and looking at the open positions. And I think we still have 2-3 more minutes. If anyone has any questions, I'd love to answer about quantum computing, Python and quantum, about our company, anything that you might think you're interested in. Yes? Hi. The majority of your activities are located in Armenia or spread all over the world? Majority of our team, you mean? Yeah. Yes, so our team is, so we're 20 people right now, and it's nicely 50-50 divided between US and Armenia. And in Armenia, we have mostly our engineers, and in US, we mostly have our researchers who are looking into the R&D part of the whole thing. Yes? What seniority levels are you considering? We're looking for seniors and senior engineers basically. Thanks. Yes? What kind of benefits do you provide for your employees? For the position you mean? I mean for your employees generally in Armenia. So our office is based in Meetup Institute, and we're a small startup. We have the basic benefits that you would expect. We also have equity, obviously, as a startup that we are offering to our first employees, and insurance, things like that. Gym, we're thinking about it, but maybe at some point. I personally am a very strong believer in health and work going hand in hand. That's a good point. I think we're gonna prioritize that more. Yeah. Yes. Any chance you are keeping an open door today
away anytime soon? To explore the office and that kind of stuff. We haven't thought about that, but thanks for mentioning that. We don't have a program like that as of now, but I'll think about it and yeah. I think for you, Roman, doors are always open. Just drop a message. Come to visit. Okay, any other, maybe last question? And we'll start our talks. Any question? No? Okay, thank you very much again. Thanks everyone. Yeah. Last chance to scan QR. Maybe we can also show it at the end of the event. And yeah, let's move to our first speaker, Christina. Может, в принципе, и про это рассказывать. I probably will switch my language to Russian because the talk will be in Russian. Кристина разработчик в Кванторе. И сегодня она нам расскажет про Куду. Скорее всего, этот доклад будет разделен на две части. Только это первая часть доклада, где будут основы про Куду, а вторая, где будет больше про advanced использование, состоится в ближайшем будущем, давайте скажем так. Да, Кристина, тебе слово. Всем привет, меня зовут Кристина. Мой доклад будет посвящен введению в Куда. Давайте я вначале расскажу немножко о себе. Я работаю в IT более 15 лет. Занимаюсь различными проектами, начиная от игровой индустрии, заканчивая разработкой под разные инженерные и секьюрные нужды. Сейчас я работаю в компании Квантори. Квантори специализируется на разработке под healthcare. У компании сейчас есть несколько офисов, это Армении, Португалии, Грузии и Казахстане. Давайте теперь перейдем к тому, что такое Куда. Куда — это архитектура, которая позволяет использовать параллелизм графических процессоров ГПУ для вычислений общего назначения. Основная ее цель — это обеспечить высокую производительность при решении задач, не связанных непосредственно с графикой. Изначально всегда Куда была реализована компанией NVIDIA. В результате у нее есть несколько имплементаций. Одна из них — это Куда C++, и не забудем про Куда Python. Так как в Python у нас есть имплементация PyCuda и GNU, PyCuda очень тесно связана с C. Поэтому будут приведены в лекции примеры как на C, C++, так и на Python. Каждый пример я постараюсь максимально подробно объяснить и почему это появилось. Как пример использования, где можно использовать Куду, это, к примеру, финансовые вычисления. Они очень хорошо параллельны, например, с тем же самым методом Монте-Карло. Также при работе биоинформатиков, это анализ молекул, анализ структуры молекул, Куда тоже может быть очень сильно полезным. И не забываем про современные AI-течения. То есть это не работа с нейронными сетями, обучение. То есть что раньше могло занимать часы, то есть дни и часы, сейчас может занимать намного более меньшее время. Давайте теперь подумаем, давайте теперь сформулируем, чем данная лекция вам будет полезна. То есть мы поймем все основные структуры данных и посмотрим, как можно их все вместе синхронизировать. Этот данный слайд представляет все ключевые темы для
нашей небольшой лекции. Вначале мы напишем «Привет, мир», потом мы научимся запускать и вызывать и запускать PYerevan. Также мы не забудем про самый важный вопрос, это менеджмент памяти. И не забудем и немножко затронем синхронизацию и коммуникацию, и коммуникацию между основными возможностями. Давайте теперь вспомним, что такое гетерогенное вычисление. Это не просто объединение различных типов процессов, таких как ЦПУ и МПУ. Это их максимальное возможное использование с максимальной эффективностью. То есть, чтобы мы могли распределять задачи между всеми возможными архитектурами, и чтобы это привело к максимальной наибольшей эффективности. Давайте теперь поговорим про, на самом деле, основные понятия того, что у нас будет сегодня. Первое – это хост. Как вы видите на картинке слева, хост – это центральный процессор, ЦПУ. И связанная с ним оперативная память мы будем называть хост memory. КПУ, то, что вы видите справа, это будем называть девайс, и у него будет свой девайс memory. Нам нужно понимать основные определения для того, чтобы мы понимали, как, что и куда у нас будет работать. Давайте теперь перейдем к вопросу как работает CUDA. Начнем с такого вопроса. Для того, чтобы понять, как работает CUDA, мы должны понять, что основные данные у нас хранятся всегда на ЦПУ. И первым основным этапом мы должны скопировать данные в память видеокарты. После этого мы с использованием ЦПУ будем запускать необходимые действия со значениями. И последним этапом будет возвращение и копирование данных, результирующих в данных обратно. Эти две операции всегда очень часто будут одними из самых долгих ваших задач. Один из вариантов этого избежать я расскажу в ближайшее время на следующей лекции. А теперь давайте рассмотрим самый простой пример CUDA-программы с кодом выполнения на ГПУ. Как вы видите, здесь написана самая простая функция, то есть myKernel, она выводит просто hello world. И также есть main, как в питоне, который запускает ее с непонятным синтаксисом. Здесь у нас на самом деле есть несколько новых элементов, она написана с использованием CUDA-син. У нас есть несколько новых элементов. Давайте посмотрим, что же это за элементы, и перейдем к... Что это такое? Первое – это global. Из интересного. Global никогда не будет возвращать значение, он всегда будет возвращать void. Плюс к этому global всегда запускается на ГПУ и запускается он всегда с ЦПУ. И кроме global, на самом деле, есть еще один очень интересный атрибут, который вам будет полезен, он называется девайс. Девайс позволяет запускать разные функции на ГПУ с ГПУ. И его основная фишка, что он может возвращать различные рода значения. Вам это может очень сильно помочь в проектировании систем. Теперь давайте рассмотрим этот странный синтаксис с множеством скобочек. Данный синтаксис обозначает, что мы используем этот синтаксис для вызова ядра для вызова соответствующего ядра. Параметр 1 и 1 будет указывать на то, что вызывается с одним блоком и с одним threadом. Что это такое, я расскажу чуть-чуть попозже, предвещая вопросы. Давайте теперь подведем на небольшие итоги для нашей самой простой программы и перейдем к
дальнейшем изучении. То есть в функции myGlobal мы использовали аннотацию, мы использовали аннотацию global для того, чтобы она могла вызваться на соответствующем циклу. В C++ компания NVIDIA написала NVCC. Он работает очень интересным образом. Он разделяет код на CPU и на GPU. Он компилирует на GPU с помощью GPU-компилятора, а на CPU он использует либо G++, либо GCC, в зависимости от того, что он конкретно нашел. Давайте теперь рассмотрим другой небольшой пример. В данном небольшом примере мы передаем несколько указателей на память. Мы передаем функцию r, ядро наше, передается 3 указателя. Первый указатель – это по ним будут храниться данные, которые мы должны сложить. То есть в месте, указанном по указателю на оси, у нас будет результат сложения a и b. И еще раз, эта функция будет вызываться на GPU. Теперь давайте перейдем к Python и поймем связь Python и с C++. Какие есть возможности для этого? Мы начнем с простого. Есть numba. И рассмотрим аналогичный пример на Python. Как мы видим, что заменен соответствующий синтаксис. То есть вместо глобала мы пишем CUDA-JIT, декоратор CUDA-JIT. Вместо синтаксиса с 3 скобочками вы видите вот такой вот синтаксис со скобочками и с вызовом. Нельзя забывать, что по PyCUDA, так как numba это более высокоуровневый инструмент, он более простой в использовании, а PyCUDA это более низкоуровневый инструмент. И вот сейчас вопрос, ради чего мы вспоминаем, что мы изучаем не только Python, потому что CUDA это нечто большее, это также и C. Мы можем делать, PyCUDA позволяет делать C-шные вставки. В результате мы можем намного решить задач, класс задач для решения у нас становится намного больше. Как вы видите, у нас здесь мы просто передаем 3 указателя на массив и передаем его разменность. И в данном случае мы запускаем на одном потоке в последняя строчка, и мы сравниваем их. То есть цикл в ядре будет каждый раз, мы будем запускать один поток и один блок. На самом деле вы спросите, зачем вот здесь написано столько много кода? Это очень интересный вопрос, на который мы сейчас поговорим. Так как мы используем CPU и GPU, мы должны строго разделять всю память, которую мы используем. То есть мы можем указать, если указатель памяти на GPU, то мы не можем его разминовать в CPU, и обратно это работает. Они не могут быть разминованы друг без друга. Это можно обойти, но это я тоже расскажу, это тоже на следующей лекции, есть небольшое исключение. Помимо этого, так как PyCUDA это более низкоуровневый инструмент, в отличие от Numba мы должны чистить за собой. То есть если Numba дает вам возможность не очищать память, то с PyCUDA такого не прокатит. И жить долго, счастливо не получится. Давайте теперь разберем пример, где и что мы куда копируем, чтобы четко понимать, что откуда и куда идет. Смотрите, вначале вот обозначено голубым. То есть мы создаем память на хосте, необходимые данные на хосте. Красным обозначено, то есть что мы создаем на девайсе, какое количество памяти нам нужно. Зеленым обозначено копирование, желтым, это где empty, мы просто аллоцируем память на устройстве для результата. Далее с помощью memCPU мы копируем обратно на хост. И в конце мы не забываем сделать самое главное, это почистить за собой. Коллеги, двигаемся дальше или все пока понятно? Скажите, пожалуйста. Понятно? Давайте теперь перейдем к потокам. Давайте вспомним нашу задачку со сложением чисел. Здесь мы складываем числа. Соответственно, и мы давайте введем небольшое понятие.
Понятие massive параллелизм – это когда подход к вычислениям, когда мы можем большое количество независимых вычислительных операций выполнить одновременно. Он используется для решения задач, которые мы можем разложить на разные вычислительные элементы. Давайте посмотрим, как мы можем это разложить. Как мы сможем это разложить как поток, то есть на базовое понятие CUDA. Поток – это логическая единица выполнения. И давайте введем в наш пример, что у нас теперь будут не цикл, по которому мы ходим, а псевдовнутренняя индексация. В данном примере мы не должны объявлять индекс. Я расскажу чуть-чуть попозже, почему, и что это должна быть за переменная, что немаловажно. Давайте теперь перейдем к знакомству с блоками. Мы поговорили, что потоки – это глобально логическая единица. Что такое блоки? Блоки – это физическая единица. И вы спросите, на самом деле, а зачем нужны блоки? Блоки нужны, то есть потоки объединяются в блоки. Зачем они нужны? То есть, какой бонус мы от этого получаем? Мы получаем в развитии CUDA очень интересный бонус. Мы получаем возможность использовать шаренную память. То есть, смотрите, потоки образуют блоки. Блоки образуют в нашем случае сетку. Предположим, рассмотрим вот эту картинку. В этой сеточке у нас 4 блока по одной координате и 5 по другой. То есть получается у нас 20 блоков. В каждом из этих блоков есть 25 потоков. То есть вот здесь thread индекс и x и y нам всегда показывает, какой конкретный индекс у нашего потока. То есть мы всегда знаем, какой индекс поток с каким индексом мы запускаем, и в каком блоке мы запускаем, и в каком гриде мы запускаем. Давайте теперь перейдем, так как мы знаем все данные, мы просмотрели вопрос, связанный с псевдоиндексацией. Нам нужно понять, как это все использовать в примерах. Теперь давайте поговорим по поводу индексации и как с этим жить, и что с этим делать. То есть мы поговорили, что у нас у каждого потока и блока всегда будут индексы. То есть смотрите, к примеру, мы рассмотрим такую задачу. У нас есть большой массив данных, и нам нужно запустить множество данных по конкретным индексам. То есть, к примеру, возьмем блок индекса 2 и возьмем шестой тред. Давайте посмотрим формулу, по которой мы сможем это все сложить, чтобы запустить. У нас есть thread индекс, это номер 6. У нас есть блок индекс, это 2. И есть размерность блока, которую мы можем иметь. Размерность блока максимальная у нас дана, мы берем это все из видеокарточки. То есть если у нас это 2, к примеру, в случае здесь это 8, то есть получается 1, 2. И вот мы знаем индекс конкретный, с которым мы будем запускать. Давайте теперь улучшим наш пример, который бы позволил нам, который мы рассматривали ранее. Смотрите, раньше мы складывали все массивы одним блоком и потоком, что по факту не дает полное понимание CUDA. То есть CUDA – это про многопоточность и про построение архитектуры. Для того, чтобы... Давайте теперь мы запишем нашу формулу, мы ее записали, и теперь мы будем складывать по определенному индексу. Как вы думаете, для чего нам нужна проверка на индекс? Да, чтобы не выйти за массив.
Так как в случае мы должны запускать блоками, а данных у нас может быть либо меньше, чтобы не выйти за массив, мы всегда должны проверять. Давай. В коде индекс и IDX из 3 букв — это одна и та же? Это я печаталась, я пропустила буквы. Но это одна и та же? Да, это одна и та же, да. Спасибо. Да, это я печаталась. Да. Спасибо большое. Спасибо за... Да. А теперь давайте посмотрим, что у нас поменяется, ради чего, то есть что у нас поменяется в нашем примере на PyCude. Здесь мы добавится переменная, здесь добавится соответствующий индекс, а здесь мы просто добавим вызов не по одному блоку и не по одному треду, а по соответствующим размерам. То есть бинго, мы дошли до параллельности. Теперь мы переходим к интересной теме. Так как мы уже получили, что такое треды, что такое блоки. Теперь нам надо понимать, а как мы можем шарить информацию между тредами. То есть, к примеру, если у нас есть много тредов, то можем ли мы расшарить между ними данные, как нам это сделать, как запустить. Этой темы я коснусь немножко большой кусок и большие описания проблем у нас запланированы на следующую лекцию. Давайте теперь перейдем к такому самому простому, стандартному примеру. То есть, допустим, пусть у нас есть массив, и нам нужно записать в рыженький элемент сумму элементов, которые находятся перед ним и после него по радиусу 3. Как бы вы это делали? Да. Я бы сложил 3 элемента слева. Да. И минус 1, и минус 2, минус 3. 3 элемента справа, потом их вместе, и записал бы рыженький элемент. А вот теперь смотри, сколько раз мы должны при таком решении считывать это все? Очень много раз. Да, давайте подумаем. Есть альтернатива. Давай, да. Это выглядит как задача для слайдинг-пунктов. Одно из решений. А рыженький элемент не один. Да, то есть у нас есть большой объем данных, и каждый в этом большом элементе объем данных, там, предположим, 3 элемента, сумма 3 элемента. То есть мы должны так каждый раз это читать, да. Я бы, может, еще одну? Давай, да. Не, что-то. Посчитал префикс суммы, там нужно следить, чтобы не выходило за лимиты, но если у меня есть массив, у меня есть массив с посчитанными префикс суммами, мне нужен n элемент или d элемент. Я бы вычитал из префикс суммы и плюс 3 и минус 3, чтобы вот всю разницу снова бы минусовал, если это по-русски. Вычитал бы элемент посередине и записал бы. То есть, если у тебя есть префикс суммы, любой отрезок тебе легко считать. Просто нужно из этой префикс суммы отнять эту префикс сумму. Да, но тогда мы должны тоже одно из решений, мы тогда должны туда-сюда ходить глобально. Если я правильно поняла тебя. Один раз ты считаешь префикс сумму. И потом второй раз я вычитаю все. Да, второй раз, когда для каждого элемента тебе нужно, ты делаешь одно вычитание, нашел слово, соответствующих элементов, и 2 вычитания. Да, 2 вычитания. Получается линейное. А давай подумаем, можно ли побыстрее? Ой, все, на этом мои полномочия. Почему? Давай теперь подумаем. Хочется, каждый поток может загружать сразу по 7 своих элементов, потом считывать и считать. Но мы тогда получаем, что понятную проблему, что потоки считывают одни и те же данные большое количество раз. Для этого была сделана технология, называется Shared Memory. Она работает быстрее, чем глобальная память. Она обладает пропускной способностью, которая приближается к регистрам. И помимо этого она обладает конфигурабельностью. То
То есть конфигурабельность — это когда мы можем ее использовать как кэш. Но у нас есть небольшой, как бы, все было бы хорошо, замечательно, но у нас есть небольшой минус. У нас могут быть конфликты банков памяти. То есть мы можем, если несколько потоков будут обращаться к одному банку, но по разным адресам, то есть это может возникнуть конфликты. Это очень сильно может замедлить нашу скорость. Давайте напишем и подумаем про решение того, как нам решить нашу задачу с использованием шаренной памяти. То есть, к примеру, мы можем вначале выделить shared memory большим радиусом, то есть, размерность блока и на 2 наших радиуса. Если вот здесь или там останутся какие-то элементы, мы их обработаем отдельно. Дальше мы можем загрузить все эти данные в шаренную память и обработать все наши потоки будут считывать данные из шаренной памяти. То есть глобально мы прочитали один раз, хвостики мы обработаем уже. Давайте теперь напишем наш кернел. То есть вот здесь вначале мы создаем необходимый блок памяти. Считаем индексы, считаем радиус, это thread индекс на радиус. И дальше, если thread индекс попадает в наш радиус, то тогда мы заполняем этот блок. Как только мы его заполнили, все данные для считывания и анализа у нас счета есть, за исключением вот этих кусочков. Дальше мы можем спокойно пройтись по этому циклу один раз, получить результат и быть счастливы. Но, как вы понимаете, что-то не будет работать. Как вы думаете, что не будет работать в данном решении? Давайте. Хвостики мы не обработали. Кроме хвостиков. Что? Нет, там есть. Откройте копию, посмотрим. Хорошо, договорились. Хорошо. Мы не синхронизировали потоки. В результате все потоки стали считывать данные, не дождавшись обновления. Да. В куде для этого есть специальный механизм. Называется sync-thread. Он позволяет нам засинхронизировать потоки и сказать им, что вот мы обновились, и серии вот обновились, как бы читай. Я покажу, то есть здесь получилось дополнение ровно на 1 строчку. В результате наш пример будет работать, и будет работать быстро и хорошо. Давайте засуммируем, что мы сегодня сделали и что мы сегодня получили, что немаловажно. Мы написали базовый Hello World. Мы научились писать и запускать CUDA-ядра, что немало, для начала. Также мы узнали про то, как мы можем менеджерить память. Чтобы нам что-то улучшать, нам нужно понять, что мы можем менеджерить и что улучшать. И также мы затронули тему коммуникации и синхронизации. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то вопросы? Давай. Я правильно понимаю, что этот механизм больше подходит для same instruction multiple data случаев? Имеешь в виду одинаковые... Есть одна из... Смотрите, есть разная архитектура CUDA. То есть некоторые архитектуры CUDA позволяют запускать разные инструкции. Я про это тоже расскажу в следующий раз. Там, буквально тизер. Да. Да, можно будет, да, будет. Сейчас у нас секция вопросов. Да. Секция вопросов, да. Можно про блоки и треды. Да. Получается, физические характеристики самой видеокарты. Да, блок — это физическая характеристика самой видеокарты. То есть, если у вас есть видеокарта, вы можете там запускать 1024, то есть больше вы не запустите. Чтобы написать универсальный софт, который запустится на разных видеокартах, там есть функции, которые позволят считать характеристики. Да, есть функции, которые... А shared memory, она, получается, у каждого блока типа свой кэш. Да. С которым она
Да. И ради этого как раз, ну, как бы это одна из фишек блоков, что у них есть общая память, которую можно синхронизировать и которую мы можем использовать в своих целях. Еще вопрос про... Давайте, конечно. Там был один слайд, на котором мы объявляли сишную вставку, вот просто как текст. А дальше мы брали и сразу вызывали эту функцию. С этим нормально работает IDE, ну, условный там PyCharm, будет нам это подсвечивать. Нет такой функции. PyCuda с этим нормально работает. Про PyCharm я не тестировала, могу вам рассказать в следующий раз. Именно про PyCharm. Мне кажется, идея такая, что вот это ты пишешь в C-line, потом копируешь сюда уже как текст, и тогда оно работает. Ну, это если это стринг, то стринг. Не-не-не. Я понимаю, что можно PyCharm вызываем эту функцию. Берем и вызываем по имени. Не, мы вызываем по имени объявленную в самом питоне функцию. Если можно вернуться к слайду, где ставка на C++, то есть она как бы определена, но она определена вот, kernel код, вызыватель kernel код, да? Вот, и вот это, и add array у нас вызывается, вот вызов. Вот, это arrays. Да. Это arrays объявлен. Да, PyCuda позволяет это делать. Да. То есть вот это... Да. Еще вопросы? Если вдруг есть вопросы на армянском, я могу перевести, пожалуйста, не стесняйтесь, спрашивайте. Нет вопросов? Да. Вот, например, PyTorch, так? Да. Там можно написать просто девайс CUDA или что-то такое, да. И не сильно думать про низкоуровневые вычисления, управление памятью. Да. И надеяться, что оно как бы, наверное, эффективно, понятно, что да. не суперэффективно, но хоть как-то да. работает на видеокарте. Есть какой-то тренд, не знаю, популярных библиотеках, которые бы на уровне библиотек имплементировали, чтобы можно было вычисления передавать. Вот я не знаю, вот NumPy, например. Может быть такая версия NumPy, которая за тебя это сделает, и я пока не видела. С массивами, например, можно было бы, или придется все-таки сейчас писать самому. Numba позволяет, но именно как тренда, как вы, скорее всего, на ваш вопрос, то есть тренда, у меня нет ответа на данный. Хочется сделать быстро, сделать сами. Да, конечно. Можно, пожалуйста, дать какое-то представление о эффективности кода по сравнению с обычным мультипроцессингом? Смотри, цифра или как пример? Цифру, чтобы примерно понять в порядке, насколько реально стоит бежать. Могу сказать по своему опыту, некоторые задачи, связанные с моделированием, у меня получалось улучшить в десятки раз. Но они хорошо раскладываются на коду. То есть это хорошее средство для определенного класса задач, который сейчас мы поговорили о небольшом классе, в следующий раз, в ближайшее время мы поговорим о более больших проблемах классах. Еще вопрос. Есть ли возможность собрать какую-нибудь демку, например, на Google Colab? Я видел, что там есть возможность заработать с GPU. Да, это должно работать, да, на Google Colab должно работать. Да, договорились. Но это уже как suggestion для будущего толка. Договорились. Давайте это оставим для общения в кулуарах. Да. У нас есть время для вопроса. Можно вопрос? Да. Готовые решения будут для молекулярной динамики и эффективны? Мы обсуждали, установил не работает. Считаем. Для аэродинамики? Молекулярной динамики. На молекулярной динамике. Мне кажется, эффективно это все, и надо обсуждали самому садиться, все настраивать. Я бы сказала, зависит от задачи. То есть, если я правильно помню молекулярную динамику, там есть задачи, которые можно легко распараллелить на базовые инструкции, базовые какие-нибудь вычисления. Зависит от задачи. То есть задачу часть сможем распараллелить. Если хотите, можем там какие-нибудь примеры подберете, пришлете, и потом мы выберем какой-нибудь интересный на следующий раз. Я говорю, это лучше улучшение будущего толка. Давайте оставим для кулуаров. Есть еще вопросы? Если нет... Да, есть. Тоже, исходя из вашего опыта, можете подсказать, как понять, где проходит граница между тем, что взял Numba и по-быстрому написал то, что нужно написать,
И там тебе нужно уже учить C и делать ставки на C. Зависит от конкретно, ну, как бы, я всегда ориентируюсь на задачу, то есть некоторые задачи очень хорошо параллелятся, то есть, к примеру, работа с матрицами, метод Монте-Карло, математические задачи. В некоторых случаях они не параллелятся, и это не будет стоить того. То есть, к примеру, Numba еще очень, Numba умеет, кроме работы с CUDA, еще улучшать, ну, как бы она умеет компиляцию улучшать. То есть зависит от вашей задачи. Где границы, я вам так не скажу. То есть, да. Да. Как бы, мне кажется, так просто общий подход, что если вам нужно просто убыстрить, то можно использовать готовый решение. Если вам не так важно, вы просто хотите, чтобы вместо 3 дней оно работало там, полдня. А если это ваш competitive advantage, то есть если ваш хлеб и ваши деньги, это вот именно вы, не знаю, high frequency trading делаете, то, наверное, придется писать самому, потому что все другие тоже могут использовать простые решения, и вы не будете лучше, чем они. Если вам прям критически важно, то, наверное, нужно писать. Если просто сделать быстрее, то можно, наверное, до какой-то момент использовать. Согласна с вами, могу рассказать по поводу своего примера. Я реализовывала с использованием CUDA чтение на многих видеокарточках и обработку изображений и показ совместным образом. И это было только руками, только конкретно на чистом C. То есть некоторые задачи, если от этого зависит бизнес, пишется только на C, иногда только руками. У нас еще будет время пообщаться. Спасибо большое. От компании у нас есть 2 подарка. Я бы хотела подарить вам. Спасибо. За вопросы. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you for attending this late speech. I hope willingly, of course, because it's Friday evening. We're already fed up with this week. So thank you. And I want also to thank PYerevan organizers, Karen and Ruben. Thank you, everyone. Let's cheer up. Okay, this is an awful talk. I'm just telling you, if you want to leave, feel free to leave, because I'm not going to tell you anything new. I hope everyone knows Python and tooling with Python, surrounding Python, but I'm going to just spread a little light on something that you might not look through better or something else. Okay, as Karen told, I'm Vlad and I have dedicated best years to programming, so it's some dramatic intro. I hope not too dramatic or maybe too dramatic. So let's say, what is Python? Okay, what is CPython for better case? Okay, maybe it's a programming language or standard or way of life. Okay, some light beyond. What is Python for you? Maybe some suggestions. No? Okay. Way to make money, Snake, way to make, of course, a snake that helps you to make money. Maybe you're a magician. Okay, Python is a cross-platform command line application. Okay, I'm going to talk about the Python command line application, not the Python programming language or Python standard or something like that. Okay, for me today, for these 14-something minutes, it's a command line application with a damn hard configuration. Okay, because we feed some hard configuration called a Python programming language, and it does some magic. Because the only thing we need to run our programs is some Python executable, okay, Python exe or something else. Or for better or more academic way to speak about that, it's a Turing complete configuration. Okay, but it's hard and it's damn hard configuration language. So at this point, I'm going to make a very bad reference, but
then I'm going to make it. Audience says, dear God. And I answer, there is more. And anyone here who has who played Team Fortress knows that it continues no. And if you don't know this reference, this is a brilliant reference. Please go with this URL. It's very hilarious. I know if you don't know this reference, if you haven't played this game, it's awful reference. Okay, I told you that this is very bad talk, but bear with me. Now, at this point, I'm going to tell you some command line tools that are shipped with Python. Okay, we are going to explore them and gradually discover maybe new one. And for now, let's say let's start with the most common command line tool that ships with Python, and it's switch here, and it's py-m HTTP server. Okay, this starts a local HTTP server on port 8000. Let's look here. Okay, I'm going to. Why is this opening this Stack Overflow? Local host 8000, and it serves some directory. Okay, this HTTP server, local HTTP server, is shipped with your Python. It's just simple command line interface over the HTTP server standard library. You can use it to just spawn an HTTP server and maybe serve some static files, whatever you want. I use this local HTTP server very intensively in our company because we spawn some local servers that we serve some files, some metadata, whatsoever. But please keep in mind that this server is not secure for production because it's single-threaded without a TLS layer. It just helps to spawn a local server to give someone your local IP address maybe and tell you can download these files from here. Okay, this is the most common CLI utility that we may come up. There is the other one, which is py-m venv, which helps to create a virtual environment here. Okay, I'm not going to spawn a virtual environment, but one of the most common and most used command line utilities is this. Literally this, okay? And this prints just the Zen of Python. Who have read Zen of Python? Okay, nice, nice. Are you agree with Zen of Python? Yeah, mostly, no. We'll talk about it later. Okay, I've told you that Python is a command line application for me because I can do something like this, feed some commands, print -1. And why I'm using these command line utilities also because I live here, somewhere here. I live in terminal. Day to day, my editor is in terminal, my tooling is in terminal, my debugger is in terminal. I use the best and most powerful debugger in the world. Can you tell me? The print statement, okay, or print function, or maybe console log, or whatever the output function is for you. Okay, let's continue with the investigating. I want to mention that every command line utility that I'm showing you is shipped with Python. It's part of Python standard library, and they are just wrappers around standard library tooling that will help you in some case. Okay, we have this py- platform, which just prints the platform. Okay, nothing special. So how we discover these tools? Okay, because I've just shown you 3, 4 some command line utilities, but there are more, and they are very interesting. So first of all, the documentation. Okay, the RTFM rule is always working. There is this documentation that models command line interface. There are tons of them. Okay, we are going to explore some of them. But
this documentation doesn't cover every command line tool that is there, because CPython developers like to hide something beneath the code, beneath the core, beneath the standard library. So we are going to poke it, okay? And we're going to explore which tools are available as a command line applications. So I'm going to go here. We need to explore some files, folders, but what file, where to start from? I'm going to run this py-m site, which will tell me where is my site package, where is the site packages folder, and next to it, everything else. I'm going also to show you this python-m sysconfig, which holds Python 3. Yeah, I know, but this froze some. Okay, I know that. No, my terminal just froze. I know that everything freezes. That's why I have multiple of them. Sysconfig. Okay, this is the system configuration, which shows the build flags, the paths, everything that you may or may not use. The very important flag PyGuild disabled, because as you may know, starting from Python 3.13, you can disable global interpreter log. Please don't do that yet. And you can enable a JIT. Please don't do that yet, okay? Because you may come up with awful problems. Okay, let's explore some directories. Is this live or not? Okay, it's done. I'm going to ls local app data. It's on my Windows machine. Programs, Python lib, and I'm going to. There are two ways to create a command, to expose a package, a file as a command line application. The first one is to create a main.py for that package. Okay. Sorry. So if you do something like this, I'm terrible at Windows terminal, although no, it's no, why? Because I need to do this recursively. SB. Okay, I have some list of packages, possible packages that contain executable part. Also, because, for example, there is a lib-tkinter main, I know that I can execute tkinter. There is another way to make your Python module executable. Just write if name is equal to main and place a code underneath it. So you can write a find and just like lsing the thing or grabbing the thing, just find in that file. I have this another magic PYerevan modules, which contains the list of everything with main. For example, there is turtle demo yin yang, which I discovered because there is a if name is equal to main block there, and also a turtle demo main py. And we are going to explore some of them because there is a huge list of these modules. And starting with py-m pydoc. This prints the documentation for any function module or whatever you want. Let's say pydoc open. It just prints the documentation for the open file. It's like mon for Python entities. Okay, or I can say, let's say pydoc os routines and whatever. Okay, so if you are offline. Is it possible to be offline today? Maybe. If you are working offline or without electrical power, okay, just offline. Then you can just refer to offline documentation of Python. Or you can spawn this pydoc --- help to more
as a web server because it can run on start HTTP server with the given host name, default localhost, start the HTTP server on given port. Let's say, can I spawn this as a on port 8000 server? Okay, let's see. Is it working here? The same port. Okay, I have Python documentation offline. Okay, offline, just running on my localhost. It's a quality of life tool because maybe in some place you don't have access. Maybe you are flying to US, 16-hour flight. You don't have internet or something. You want to write a Python and you don't remember whether it was ospathwalk or it was oswalk, and you want to inspect that documentation. Just start this PyDoc and wherever you want, in terminal or in web browser here. So this is the PyDoc, which will improve the quality of life. And there is another thing here, Python -m, the calendar, okay? Okay, not cache. Okay, which will print the calendar, and it has tons of options. It can also export the calendar as an HTML. You can add CSS styles to it, so you may have HTML calendar or something like this. And we're using this in production also. We are generating beautiful calendars using Python's calendar module. It is totally aligned, beautifully styled. I don't know why is it there, but it's there and it works perfectly. Okay, going further, we can py-m base 64. Okay, we can base 64 something. We can encode and decode this. I don't know whether it's very useful or not, because the standard environment contains the base 64 tool, or OpenSSL contains the base 64 tool. But maybe you are downloading something from the internet and you want to decode it using base 64 encoding. And similarly, you may also use zip file to create a zip archive, or tar file to create an archive, or compress or decompress something. And there is, if I'm not mistaken, zip module here, minus help. Okay, yes, and so the old archiving utility is here. So if you don't have corresponding standard utilities, maybe you cannot install these tools. You are in a restricted environment, or only allowed to use Python because you have some crazy team lead who doesn't allow you to install anything on some machine, and maybe there is no internet, you cannot install tar, or maybe you are in a read-only Docker container, you cannot access anything. But these Python tools are there to help you. So I'm going to show you another nice tool here, which is py-m JSON tool. It's called JSON.tool, and it's an awful name, okay? It's a horrible name. So starting from Python 3.14, they fixed this, and it is available as Python -m JSON. Simply JSON, not JSON tool. And you can, if we have something like sample JSON here, we can say that py-m JSON.tool sample JSON, and it will beautify this for us. You can integrate, you can call it this from Vim. For example, if you have JSON that you want to beautify, you can beautify it, or you can do something, you can sort keys. Everything that you can do when you call JSON loads, okay? It will load this, it will try to load this, and will try to beautify it or apply any filter you want. Have you ever used SQLite?
Nice. Have you ever encountered that you have a SQLite database file, you want to explore it or just do a simple query, but there is no an SQLite client? And you have to either install it or download the database to into your local machine and then open it. Oh, what? Built-in where? SQLite 3, yes. But let's say that you just want to open that database file. There is an SQLite 3 client for SQLite, but it's not installed by default. In some operating systems, yes, it's installed by default. But for example, in Debian, Bookworm, there is no SQLite 3, and you must install it. Of course, you can install it, everything works. But in same way, if you don't have SQLite client before 3.13 Python, you had to write a Python script, let's say, to open that SQLite file and to do some queries. But starting from 3.13, you can just fire up this SQLite 3 and you get a free SQLite client here. Free as a free beer and free everything. And you can just execute your query. Yes? Are you sure it works on Linux? Sorry? Are you sure it works on Linux? Yes. Because I've tried it. SQLite 3? On Debian. If you, I can. Or maybe it was something wrong with my main machine is Fedora, but I'm working on also Debian remote server. So we can just try together after my talk, because I have also connection to my, which I lost to my Linux server. It uses just the same SQLite 3 bindings for the standard Python. I think that's where the problem was, because the Python bindings require the client to be available. No, they are not. No, it depends whether they are loaded on runtime or the Python is compiled with those bindings. Because you can compile Python without binding to the SQLite 3. That's why. I'm using just standard installed Python as you may just install from the store or somewhere else. So yeah, if you compile it, you may also not have the SSL wrappers, so your sockets may not work with HTTPS connections, so on. So there is, this is the select. This is just in memory database, and I don't have anything. Select from void, and this will fail miserably. Okay, I'm going quick. They've improved this already in 3.14 with some readline options, but I think it's very usable for now. And I'm going to show you some other demos. As we have seen, we have this Python -m tkinter, which fires up this very small tkinter application which says, click me and quit. Okay? Maybe it's fun, maybe not, but there is this DND part which amazed me, and I'm going to add this feature to any GUI application further I will create. I'll show you. Just a moment. I'm going to align these magical windows, and you will see why there are 3 of them. They're identical windows with 3 buttons which are called icon 1, icon 2, icon 3. I don't know why. I haven't created this demo, but the magic happens here. I can drag this icon into another window. Okay, this is drag and drop demo, which I can drag the buttons across different windows. I think this is just cool, okay? And I'm going to add this to anything that I see here, but it's, I don't know. Maybe it's silly, but I like silly things. Okay, and we can run this this turtle demo, which runs turtle demo. At first I thought exactly like that. Maybe there is a Dungeons & Dragons for Python. I was disappointed. Yeah. And this is some clock with turtle graphics. Okay, nice.
Let's look through that file that I have told PYerevan modules. Okay, I'm going to modules.txt. Maybe I can cut modules.txt and more and look through. There is the AST module. Okay, I have here this showImage.py application which shows image. Okay, I like simple namings, and I can say Python, you know what? Just show me the abstract syntax tree for this Python module. If you work with ASTs or want to explore something, here's the AST for that simple module. Okay, maybe you're writing some analyzer for Python and want to use command line tools, or you can just grab this file and tokenize it. Okay, and it will tokenize using Python's grammar. Or maybe you want just to compile it. Okay, you can say, you know what, I want you to compile it, and it will produce the PyC file. Okay, here is the PyCache directory which contains the compiled PyC files. Show image C Python 3.13 PyC. Okay, let's see what other things we have here. Oh, there's more. Well, we have a profiler. Okay, we have a profiler, the C profiler profile. Let's just fire up the profiler. Maybe you have used the Python's native profile. Show image. This is the only script I have written for this talk. Okay, it gives list index out, right? But it tries to profile something. I don't know why it tries to profile this much, but it profiles. Okay, I know why. Because I need to give it an input. Okay, it thinks, and it profiles. We can use the C profile, which is claimed to be faster. Let's check whether it is faster or not. Is it faster? A little bit, yeah, maybe. And what the Python's this show image does, it just prints image into terminal. I've told you I'm living in terminal, so I have to have some tool to show images. Nice. If you have terminal with Kitty protocol support, you can have real images in your terminal. Okay, these just toys. One of many tools that I don't recommend you to use is random, which generates a random number, not cryptographically safe. Please don't use this random number generator as a whatever this word is, safe. Okay. Instead, you can use Python -m UUID, which generates a random UUID. Okay, but starting from 3.13. Let's go back to this list here. Okay, calendar, C profile, there is a PDB, Python debugger, but I'm using print statement or print function. There is a Schlex. The SMTP-lib does have support for the terminal usage, so you can just send an email from your terminal using Python, not by coding, but just invoking it. Okay, I can try it -m SMTP-lib. Okay, it's from nobody, no one. Enter message. Hello from PYerevan. So it is essentially yeah, it's a radioactive terminal. So I don't have any configured
send mail clients, so that's why it hung around, but whatever. So I've used this PYerevan module thing that just printed everything. So it's a bit cheating not to show you why this thing prints all that modules. It's just a tiny wrapper around the grep and find command, or maybe not, because I can just write it like for root there's files in p local upper data. It was programs, or maybe program. I don't know. Let's just don't pick everything. ls. I'm going to copy paste it inside local upper data programs, and it was Python and Python lib. Okay, I need this location here to write this for root. There's files in p. This thing walk. Do you recognize something here? Black magic. Why, God, and why is it a black magic? I'm in a shell, and what the hell I am doing? Exactly. And because I can then run, and if, let's say, a test directory is in root and something else, or maybe I'm going to import os list here. Or maybe I can import this here. So, am I in shell or not? That is the question. Okay. Sorry? It's kind of a limbo. Yeah, because I have shell commands, I have shell pipes, but I have these functions, okay, or Python modules. I can write something. I can say def foo return bar. And I can call it. This is a function. I can call it actually, I'm going to spoil a little bit. The code is this part, and I'm in a conch terminal, okay, conch shell. It's a shell written in Python which supports Python syntax, Python commands, Python standard library, can install any third-party dependencies in it, and just call it, okay? I've told you that Python is not a programming language in this talk, okay? It's a shell for it's a configuration language for the shell, and if I go here, I can tell you this is the shell. Conch is a Python-powered shell, so if you know Python, you know Conch. It's a bit tricky to pick up after Bash or something else, because there is a learning curve. A lot of things that you are going to do in Bash are different in Conch, but it's fun. It's just fun to have. If you love Python, if you like writing Python day to day, you may enjoy it, as I am enjoying. And for other thing, I failed to prepare that environment for today because it would be very nice. But Python is a configuration language for a Qtile. It's a tiling window manager for Windows machines. And you're just configuring your window manager how to work with Python. It's a configuration language, not a programming. You're not writing a program, you're just configuring this Qtile, okay? So just trying to wrap up, there are a lot of different modules that you may explore here, and I don't want to bear you with just writing pi minus m, this module, look what fun it is.
You may explore it yourself. You may write the grep scripts. I will share you the command line utilities that I used to discover this. The last one I want to share with you is this PYerevan simple server. Maybe it's like this, or maybe simple server. This one spawns the WSGI or VSGI application and opens your default browser and prints out the VSGI environment in here. Too many times I have just written this by myself just to remember, oh, I don't know how I will get this VSGI input, or it is multiprocessing. What is the key for VSGI multiprocessing? I've done this too many times myself, and when I discovered that I just can write this and it will open for me every VSGI configuration here, it was just a blessing, okay? This gives everything about the environment of your VSGI process here, and it's nice. Okay, back to slides here. Okay, of course, I'm not the only one who discovered these command line utilities. There is a nice article with Python's many command line utilities. In Python more cells, there is a link to Python PowerShell deconch and the official documentation and this little radioactive abomination called thermoslides, which I'm presenting slides here. So thank you very much. You can ask me any question if you want, but only in command line. Okay, it was just a pun. Thank you. Fun talk. If there a definition of Pythonic talk, so this is the Pythonic talk. Thank you, it's appreciated. Yeah, and we have a little bit time for questions. So yeah, please ask your question, Raman. You used the AST module, and I wonder if that's the same for the disassembler. Yes, of course. It's nice to hear that. We can. There is this py-md showing, which just shows the bytecode, disassembled bytecode for. Awesome. And also there is another nice one, zip up. Have you created any zip ups with Python? Do you know that you can just zip your Python application and then ship that zip? And you can run it Python and pointing to that zip archive, and it will execute it if you have done the main in it. So people invite view files for that? But zip ups are more ancient than that. And if you have a small application that you just want to share with maybe your friends, there is no any extra dependency that I need to install it. Maybe it's convenient to zip everything in a single archive. And this zip up utility will help you to create, convert your Python application, let's say, with 2 or 3 files or maybe directories into a single zip up. Yeah. Any other questions? Yeah. Does it work with push pipes? Can I have a lot of pipes with a lot of Python programs inside? Yeah, of course, because let's say if I do something like this, echo hello there, and I pipe it to my base 64, it will just convert it to base 64. Okay, base 64 encoded. And sorry, some of these utilities are aware that they are running in terminal and they may be streamed in or streamed out. But some of these may not work with pipes. So you have just to look. Yeah. Okay. Maybe do you know some grep analog in Python model? Unfortunately. Working with window and I don't have grep. Unfortunately, there is no something like that, but there. Yeah, but is it a module? You import globes, I think it comes. Globes, no module globe. Okay, let's try it. Globe minus maybe it doesn't have any. Globe-RE, and then you can specify
Okay. Dash. No, it's okay. Maybe it doesn't work on terminal on the command line, but like if you import it, then you do. Yeah, of course. I was just talking about the command line utility. So that is one catch, because if there is a Python module or library, third-party library, it doesn't mean that it provides a command line interface. So my advice to you, please, if you are writing a library or a software or something, a small utility, don't kill a hope of a terminal slave. Give it a terminal, a CLI interface. Provide something for us to pipe in and pipe out that tools. Many tools are become very helpful when you have opportunity to make it a part of Brush pipeline. Okay, make it for a greater good. Be pathetic. And I think we have time for last question because pizza waiting, right? So, any other question? It's always wins life. Yeah, of course. I know. Who am I and what is the CLI to compete with pizza at Friday night? Yeah, but you see? Yeah. A very short question. I'm just curious, like I'm new to programming, and I'm just curious, like what is exactly your scope of job, like what you are doing? What are you doing? Who the hell are you? Okay. I am a full stack engineer. So I just write websites, okay? With Python as a backend, with HTML and JavaScript as frontend. I do it in terminals, okay? I use Vim as my editor. I also can use PyCharm, but I somewhat prefer Vim, and I work in terminals. I occasionally do some job on pre-production on production servers where there is no user interface, so I must know some terminal tricks. That's why I started to pick up these tools, and also these tools may be very good for system administrators or DevOps who don't want to write Python scripts or Python programs, and if they know that you know what, there are these tools with your Python, you can do it, and you don't have to install that zip or tar to extract some documents there. Maybe it will be helpful for them just to utilize these tools. Okay. Thank you. Any other questions? Yeah, I think last question. Yeah. Yes. Are these tools helpful for making CI/CD pipelines more effective? So instead of calling some Python script, you just write in your CI pipeline Python things and do this job. It's let's say if we are talking about the efficiency or performance of these things, you may. Just to make your life easier. For example, you have to zip some package to deploy somewhere. Yeah, the zip the interface of the zip file or zip file as a Python module is simpler than the let's say standard Unix zip or tar file. I never try to remember the tar sequence, and if you allow me, I'll show you some fun in xkcd tar command. There is a joke about why I don't have it. I have this shared thing which ironically Python comics there, right? Yeah, there is a lot of xkcd comics about Python, the packaging, everything there. And yeah, I'm there. I may come up live shortly or not. Yeah. Something like how makes it win? No, it's just a story about a team who tries to defuse a bomb, a nuclear bomb, and the code is to just write down correct command for tar, for creating a tar archive, and they decided that they are going just to blow up, okay, because no one knows how to create a tar archive from the fly. Okay. Comics. It's
even more funny. Seeing it, actually, yeah. Okay, I'll share it later, but We can share it in our Telegram channel. so there are a lot of terminals here and a lot of. Please join our Telegram channel, our community channel. And we don't have slides, unfortunately, for that today, but like you can ask each other, and probably someone will invite you there by invitations. Yeah. Thank you very much, Vlad. Thank you, Kanka. Thank you.